soft gelatin capsule is an excellent dietary and nutritional supplement and is taken for calcium deficiency state. Calcium deficiency state, which may occur in postmenopausal, a disease of women, postmenopausal, osteoporosis, rickets, and osteomalacia, softening of bone, become soft of bones. Take this medication by mouth with food. Each your products contains calcium citrate, then it may be taken with or without food. Follow all directions on the product package or take as directed by the physician. Composition or ingredients of the medicine. Each of gelatin capsule contains calcitrol IV 0.2 mcg, calcium carbonate IV 500 mg, equivalent to elemental calcium 200 mg. Number 3, zinc. Add zinc sulfate monohydrate IV 7.5 mg. Manufacturer or the company of the medicine, Alchem Laboratories Limited. How to take what Gemcal is used for? Gemcal is used, calcitrol is used. It is the active form of vitamin D3, is important for absorption of calcium from stomach. And for the functioning of calcium in the body, calcium carbonate is a composition. It is essential for the normal functioning of nerves, cells, muscle, and bones. Calcium prevents bone loss. Zinc. This composition is very benefited for nutrition supplement, important for normal growth and tissue repair. Supplement. Zinc not only improves calcitrol response but also helps to arrest bone loss in older postmenopausal. এই ধরনের মেডিসিনটা হচ্ছে
যে এটা কাজ করছে হচ্ছে এর যে কম্পোজিশন রয়েছে, যেটা হচ্ছে এই ক্যালসিট্রল এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর জিঙ্ক। এটা মেন হচ্ছে যে অস্টিওপরোসিস এবং রিকেট এবং যে ধরনের বোন সংক্রান্ত, হাড় সংক্রান্ত যে সমস্ত রোগগুলো আছে, যেমন আফটার মনোপজাল, মানে মেয়েদের যে রজনিবৃত্তির পরে, যে যখন মেয়েরা ওল্ড এজ হয়ে যায় বা বয়স্ক হয়ে যায়, তখন তাদের বা ছেলেদের যে হাড়গুলো যেগুলো ক্ষয়ে যায় বা নরম হয়ে যায়, হুইচ ইজ ব্রেকেবল, অ্যান্ড যেটা সহজেই ভেঙে যায়, সেরকম ধরনের স্টেট, সেই অবস্থায় এটা হাড়ের যে হাড়ের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম থাকে, সে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি এটা পূরণ করে। এছাড়া জিঙ্ক, শরীরের মধ্যে যে জিঙ্ক আছে, জিঙ্কের যে ঘাটতি আছে, জিঙ্কের ঘাটতিটাকে পূরণ করে। এবং জিঙ্কের যে টিস্যু রিপেয়ার, অর্থাৎ টিস্যু ড্যামেজ এবং বোন লস থেকে বাঁচায়। বোনের যে ক্ষয় আছে, প্রিভেন্ট ফ্রম বোন লস, এই ওষুধটা। এর মধ্যে এই যে সমস্ত কম্পোজিশনগুলো রয়েছে, এগুলো সব এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রিকেট যেমন হচ্ছে বাচ্চাদের রোগ, চিলড্রেনদের যে রোগ রিকেট, এই রিকেট থেকেও বাঁচায়। অস্টিওপরোসিস মানে এনি আর্থ্রাইটিস ডিজিজ, যে কোনো ধরনের হাড়ের রোগ। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট, খুব দামি নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট। এটা 286 টাকা পাতা, 286 টাকা পাতা, আর 15টা ক্যাপসুল আছে, টোটাল 15 ক্যাপসুল আছে। ফিজিশিয়ান যেরকম ধরনের ডাইরেকশন দেবে, অথবা ভালো প্রফেশনাল ডক্টর, আর্থ্রাইটিস অথবা অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ, হাড় বিশেষজ্ঞ, হাড়ের রোগ বিশেষজ্ঞ যে সমস্ত ডাক্তার আছে, তারা যে ধরনের প্রেসক্রিপশন করবে সেই ধরনের খাওয়া উচিত। এটা শুধু জাস্ট ইনফরমেশন এর জন্য আমি এটা বলছি। আর যেটা হচ্ছে খাওয়ার যে সিস্টেম, এটা আফটার মুখে মানে গিলে খেতে হবে এটাকে জল দিয়ে, এবং এটা আফটার টেকিং ফুড, খাবার পরেই বেশিরভাগ খেতে হয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। দ্যাটস অল মাই ফ্রেন্ডস।